අපි හැමෝටම මෙච්චර තමයි ඉතින්. That's all for everyone. අපි හැමෝටම කවදාරි මෙහින් යන්න වෙනවා. We all have to leave here sometime. අද වාරේ ඔයාගේ. Today turn is yours. හෙට තවත් කෙනෙක්ගේ. Tomorrow someone else's. මේ බිත්ති හතරෙන් එහා මහා විශාල ලෝකයක් තියෙනවා. ඔයා ඒකට යන්න ඕන. Beyond these walls is a vast world. ඔන්න මම ආයෙත් ආව අලුත් වීඩියෝ එකකින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔයාලට ආයෙත් අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඇයි ඔයා අඬන්නේ? Why are you crying? අපි කඳුළු අලන්නේ නැතුව සතුටු. Let us say goodbye without tears. අනේ අම්මේ මම දිවුරලා කියන්න. මම ඒ කොල්ලොත් එක්ක කතා කළේ නෑ. Please mother, I swear. I didn't talk to those boys. අපි හිතමුකෝ ඔයාට කියන්න ඕන කියලා. අනේ අම්මේ මම දිවුරලා කියන්න. මම එයාට බැන්නේ නෑ. Please mother, I swear. I didn't scold to those boys. අනේ අම්මේ මම දිවුරලා කියන්නම්. මම ඒක එයාට දුන්නේ නෑ. Please mother, I swear. I didn't give it to him. දිවුරන්න ඕනේ නෑ. No need to swear. ගිය දේ ගියා. අපි බලන්න ඕනේ ඉස්සරහට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. Let bygones be bygones. We have to learn to look ahead. ඔයා ආයෙත් එළිය සමාජයට යන්න ඕනේ. මිනිස්සු ඇසුරු කරන්න ඕනේ. You must go back to the community outside. එයාට උයන්න පිහන්න, මැහුම් ගෙතුම්, ලියන්න කියන්න එහෙම හොඳට පුළුවන්. She knows to read, write, cook and sew. She can do even accounting. මේ වාගේ මාමා පෙරේරා. This is your Uncle Pereira. මේ ප්‍රනාන්දුගේ දුවද? Is this Fernando's daughter? මම යාව මෙහෙට ගේනකොට මෙච්චර පොඩි. When I brought her here she was only this high. මට යාව අඳුර ගන්නත් බෑ. I can't even recognize her. මේක මට ගොඩාක් වැදගත් වුණා ඔයාගේ වයසේදී. ජීවිතේට ගොඩාක්ම වැදගත් දෙයක්. This was great comfort to me at your age. A life's essential. උයන්න පිහන්න මැහුම් ගෙතුම් ලියන්න කියන්න එහෙම හොඳට පුළුවන්. She knows to read, write, cook and sew. She can do even accounts. එයාට ලේසියෙන්ම ජොබ් එකක් වුණත් ටවුමින් හොයාගන්න පුළුවන්. She can easily find a job in town. කැෂියර් ජොබ් එකක් වුණත් හොයාගන්න පුළුවන්. Maybe even a cashier job. එයා පෙරේරාගේ දුවනේ. එයාට වරදින්න හේතුවක් නෑ. She is Pereira's daughter, isn't she? She can't go wrong. අපි එහෙනම් යන්න. We will leave then. මේ දරුවව හොඳින් බලාගන්න. You must look after this child well. හරි සිරියාවයි. තාත්තා වගේමයි. She is sweet. Looks like the father. එයා දිහා ඇහැ ගහගෙන ඉන්න මම එනකම්.
මම බෑග් එක කඩේ තියලා එන්නම්. Keep an eye on her till I get back. I will leave the bag at the shop. කරුණාකරලා මෙතනින් වාඩි වෙන්න. Sit here please. ගන්න අලුත් මාළු හැමදාම නෑ හැමතැනම නෑ. Fresh fish won't last longer. අර කෙල්ල දිහා බලන්න හරියට නිකන් සුද්දියක් වගේ. Look at that lady. She looks like a foreign lady. කෝ මොන කෙල්ලද? Where? Which lady? අර කහපාට ඇඳුම මඳන් ඉන්න කෙනා. The lady wearing that yellow dress. ඔන්න ඉතින් මම ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අපි ඊළඟ කොටසින් බලමු මෙතනින් එහාට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන කතා හදලා ඔයාලට අරගෙන එන්න මම ඉස්සරහටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.